Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hello everyone. Right, so in this video, you are going to learn the second subtopic for alkane. Alright, so it is about physical properties of alkane in terms of boiling point and solubility. Alright, so first of all, you have to know about boiling point is related to the type of intermolecular forces that exist between alkane's molecule. Alright, so in previous semester 1, you already learned about the type of intermolecular forces that exist between alkane and alkane molecules. So we already know carbon and hydrogen has similar electronegativity. So therefore, bond between carbon and hydrogen is considered non-polar bond. And the whole molecule of alkane are non-polar molecules. So therefore, the type of intermolecular forces that exist between alkane and alkane molecule, it is London dispersion forces. Alright, so we are discuss about the strength of intermolecular forces, which refer to the London dispersion forces for different alkane. So I have divided into 3 sections. So the first section is comparison between isomeric alkane. For example, butane and 2-methylpropane. So both have the same molecular formula, same molar mass. However, it has different structural isomer. So, for example, when I draw butane contain 4 carbon, 2-methylpropane. So the longest carbon chain, we have 3 carbon, and carbon number 2 has substituent methyl CH3. Right, so as you can see here, okay, so both have the same number of carbon, same number of hydrogen, and the difference here is show chain isomerism. Okay, where butane has 4 carbon chain, 4 continuous carbon chain, whereas 2-methylpropane has 3 continuous carbon chain. They both show chain isomer. Okay, how about its boiling point? So which alkane that has higher boiling point? Right. So for the straight chain alkane, it has higher boiling point than the branch alkane because it has bigger contact surface area, and of course it has stronger London dispersion forces between its molecule. So ingat ya, bila tulis statement stronger London dispersion forces, di mana berlakunya London dispersion forces kena mention between its molecule. Alright, so dekat mana position contact surface area? Okay, let's say lah saya draw lagi satu butane dekat bawah ni. Okay, so saya nak tunjukkan contact surface area tu di mana kan? Alright, so for London dispersion forces, it is only significant or it is only exists when both molecule are close together. Okay, kalau you tengok yang kawasan sini yang dekat dengan dua-dua molekul kat sini, inilah kita panggil dia contact surface area. Okay, contact surface area. Okay, kalau you tengok dekat sini, di mana pula contact surface area for 2-methylpropane? Okay, saya lukis lagi satu compound 2-methylpropane. Di antara dua molekul itulah kawasan contact surface area dia. Ni contact surface area. Okay, right. So for linear and straight chain alkane such as butane, so it has bigger contact surface area because it has cylindrical shape. Long, linear, cylindrical shape. That's why it has bigger contact surface area and stronger London dispersion forces. However, for the branch alkane, right, so the contact surface area is smaller. Okay, why? Because when number of branch increases, the molecule become more compact and become more spherical shape. So more spherical shape macam bentuk bulat kan. So that's why contact surface area smaller. As a result, the strength of London dispersion forces become bigger. Ni contoh lah macam mana kita nak explain lah ayat yang lengkap ni. Branch chain alkane have lower boiling point than the straight
chain alkane because it has smaller contact surface area and weaker London dispersion forces between its molecule. Alright, so second part or second section is successive alkane. Maksudnya yang berturutan. Biasanya kalau yang bilangan carbon dia tak sama. Maksudnya ada different number of carbon. Of course, it has different molar mass. Macam mana cara kita nak explain ini cara dia. As the number of carbon increases, the molecular size or molecular mass or molecular weight also increase. So contact surface area become larger or bigger. The strength of London dispersion forces become stronger. And therefore boiling point increase. So tengok beberapa istilah kat sini. Kalau nak guna increase or bigger, biasanya sesuai untuk molecular mass, molecular size, okay, ataupun contact surface area ataupun boiling point pun boleh. Okay, increase ataupun decrease. Kalau untuk yang forces, forces ni biasa kita akan pakai stronger or weaker. Macam tu. Okay, so macam contact surface area ni sebenarnya lebih sesuai kalau guna bigger, smaller macam tu perkataan dia. Okay, and then the third section or the third part is comparison cycloalkane dengan alkane. Contoh cyclopentane compare dengan pentane. Bilangan karbonnya sama. Okay, alright. Okay, cycloalkane has higher boiling point and corresponding straight or branch alkane. Maksudnya masing-masing karbon sama, tapi cycloalkane lebih tinggi boiling point dia. Because of what? Because it has bigger contact surface area and stronger London dispersion forces. Jadi conclusion kat sini, kalau untuk straight chain alkane dengan cycloalkane, so usually contact surface area besar, bigger, and stronger London dispersion forces. The more branch, molecule become more compact, contact surface area become smaller, the strength of van der Waals forces become weaker. Itulah point dia. Okay, contoh macam ni nak terangkan tentang contoh guided module nombor 3 ni. Ni contoh dia. Kita nak susun dia increasing boiling point. Nonane, pentane, decane, heptane kan. So first of all, kena tahu dulu berapakah bilangan karbon. Tu yang pertama. Macam ni ada 9 karbon. Pentane 7. Decane 10 karbon. Pentane ada 5 karbon. Okay, heptane 7. Jadi kita kena susun increasing from the lowest to the highest boiling point. Highest, of course, number of carbon is the highest, so therefore molar mass is the highest, boiling point is the highest. So maksudnya kita akan dapat jawapannya beginilah. Decane is the highest, followed by nonane, heptane, and the lowest is pentane. So kalau tengok trend dia different number of carbon, so kita boleh guna reason dia sama kan, so kita boleh buat simplify macam ni, tapi kena tulis dekat atas ni daripada mana ke mana untuk jawab soalan jenis arrangement. Jadi kita sebenarnya kena mention all this, kena mention semua dalam susunan tu. Dalam ni ada empat kena mention. However, reason ni sama kan. Reason ni sebab number of carbon increase, molecular size also increase kan. Alright, so sebabkan sama, so kita boleh buat sekali agung macam ni, tapi kat sini wajib tulis dari mana ke mana. Ni kena tambah. Okay. Alright, so from pentane to decane, so number of carbon increases. So therefore molecular size atau molecular weight increases. So contact surface area increases, or you can use bigger. Okay, the strength of van der Waals forces ataupun lebih tepat kita boleh pakai dekat sini London dispersion forces increases or become stronger. Alright, and more energy is needed to overcome the van der Waals forces. Okay, therefore boiling point increase. So sebenarnya yang energy ni tak tulis pun tak apa Yang penting yang bawah ni. Boiling point increase wajib. Yang ini wajib. Tentang London to increase. Surface contact area wajib. Ini pun wajib. Yang ni kita tak tulis pun tak ada masalah. Okay. Alright, seterusnya for example like this. This is example for isomeric alkane. Macam mana saya tahu? So kita kira dulu bilangan karbon dia. Okay, macam ni 5 carbon pentane, 5 carbon. Alright, butane 4 carbon and dia punya substituent ada 1 kan. Ni 1 carbon. So total up dia 5 carbon. This one is 3 carbon. 2 dimethyl, ada 2 methyl.
Ni 2 carbon. So, total up semua 5 carbon. So, ini mesti yang case isomeric alkane. Alright, so macam mana cara kita nak jawab? So, first of all, kena susun dulu yang linear mesti highest. Kan? Yang linear mesti highest. Followed by yang ada cabang. 2-methylbutane ada 1 cabang. Okay, 2,2-dimethylpropane ada 2 cabang. Ini the lowest. Kan? Kena pakai arrow, simbol macam ni lebih greater than. Greater than Okay, maksudnya kat sini 2,2-dimethylpropane. Sorry, smaller than 2-methylbutane is smaller than pentane. Pentane is the highest. Simbol macam ni. Okay. Alright. Atau kalau tak nak, ada satu lagi cara. You boleh buat koma. Maksudnya kat sini kita buat je susunan macam biasa, tapi gantikan simbol ni dengan koma. So, bila koma, wajib label, buat arrow kat sini sebab nanti pemeriksa tak tahu pula kan sama ada nak baca kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Macam ni kita baca dari kiri ke kanan kalau ikut simbol. So, and then kena label increasing, boiling point 2, cara sahaja yang diterima. Cara lain tak boleh. Tak boleh tukar ni dengan arrow lagi salah. Okay, so macam mana kita nak jawab? Alright, so ini contoh jawapan dia. Ini saya ambil daripada guided module juga. Okay, soalan nombor 3B. So, nak label pun boleh ataupun nak guna balik nama dalam explanation pun boleh. So, kalau guna label, lebih jimat masa lah sebenarnya. Alright, so first we have to mention all these 3 ABC, what we call isomeric alkane. So, boleh buat ayat macam ni, has the number of carbon. So, thus it has the same molecular weight. Ataupun boleh cakap lah ABC is are isomeric alkane with the same molecular weight pun boleh. Okay, and then kita boleh cerita yang highest. Kenapa pentane or C is the highest. Okay, so you can mention it is linear, straight chain alkane. And point seterusnya mesti ada largest contact surface area. And therefore it has stronger van der Waals forces. Okay, saya highlight kat sini. Yang ni penting ya. Okay, sini kena mention linear or straight chain alkane, largest contact surface area and strongest van der Waals forces ataupun lebih tepat London dispersion forces. Okay, and then baru kita buat comparison A dengan B. Tak boleh kita jawab 1 point 2 point je. A dengan B kita tak mention. Dalam explanation kena mention all the compound dalam arrangement. Okay, A and B have lower boiling point than C because they are branch. And kita cerita lah. Ini kena ada kataan ni branch molecule or branch alkane. Okay, and then kita kena compare. Kenapa A has higher? Ataupun kenapa B is lower? A has higher boiling point than B because A has lower boiling point than B. A tadi yang ada 2 cabang kan. More branch. Ni reason dia. Okay, and then the shape is more spherical and compact. It has smaller contact surface area and weaker van der Waals forces. Point yang seterusnya tak perlu. More energy needed ni tak perlu. Nak tulis boleh, tak tulis pun tak ada masalah. Okay, seterusnya we look at example number 3. Yang ni ada melibatkan cyclo. Okay, macam biasa, first step awak kena kira berapa karbon. Ni 4 karbon butane, 5 karbon pentane, cyclopentane 5 karbon juga, cyclobutane 4 karbon. So dia ada 2 group kat sini, ada group 4 karbon dengan group 5 karbon. Okay, so open alkane dengan cyclic alkane. Jadi mestilah yang cyclic tu lebih tinggi daripada yang straight chain. And then yang 5 carbon mesti lebih tinggi boiling point daripada yang 4 carbon. So ada 2 group. Macam mana cara nak jawab ni? Contoh jawapan dia. So yang paling tinggi of course it start with cyclopentane. Cyclopentane is the highest, followed by pentane, followed by cyclobutane, and the lowest is butane. Sebab ini dua-dua ni 5 carbon. Lepas tu baru cyclo untuk 4 carbon and straight chain untuk 4 carbon. Okay, ayat yang pertama, kita kena buat comparison why pentane and cyclopentane has higher boiling point compared to cyclobutane and butane. Ini contoh ayat dia. Cyclic alkane have same number of carbon. Okay, as straight chain.
that have similar and larger contact surface area and stronger van der Waals forces. So alkene with bigger molecular size have stronger van der Waals forces. So maksudnya kita buat general statement. Lepas tu baru kita spesifikkan lah. Ni kita compare antara group dulu. Okay, butane and cyclobutane have 4 carbon. Okay. Whereas pentane and cyclopentane have 5 carbon. So it has bigger molecular size. Okay. And compared to butane and cyclobutane. Therefore, pentane and cyclopentane have higher boiling point. Okay. Dan butane and cyclobutane. So maksudnya 2 point kat sini dia menceritakan tentang comparison antara 2 grup yang berbeza, 4 carbon dengan 5 carbon. Lepas tu baru kita buat comparison dalam grup tu. Macam ni kita compare dalam grup 4 carbon. Butane is straight chain alkane. Kita cerita lah. Kita compare kenapa butane has lower boiling point than cyclobutane ni. Kita mention dulu cyclobutane cyclic. Okay, butane has smaller contact surface area, weaker van der Waals forces. That's why it has the lowest boiling point. Okay, pentane pula. Ini kalau kita nak compare group pentane dengan cyclopentane yang 5 carbon tadi. So, mention pentane straight chain, cyclopentane is cyclic alkane. And then, kalau tadi kita mention awak smaller, weaker, lowest kan. Sekarang kita mention larger. So cyclopentane has larger surface area, stronger van der Waals forces, and highest boiling point compared to pentane. Alright, seterusnya tengok pula tutor kita ni. Ni tutor, soalan tutor. Arrange the point alkane in order of increasing boiling point. Okay, so explain your answer. So macam biasa, you all kena tengok berapa bilangan carbon. Macam ni ada, kalau ada bracket tu, CH3 ni adalah cabang sebenarnya. Kalau saya lukis balik, CH3 mesti carbon hujung kan? Macam ni. So maksudnya dia attach, ada 2 CH3 attach pada carbon yang ni. Lepas tu last sekali sini ada CH3, satu lagi H ni. So maksudnya ada 1, 2, 3, 4 carbon. Okay, seterusnya macam ni, dia ada 4 CH3. Kan. So kalau tengok ada 5 lah semua je kan. Okay, so ni 5 carbon. Okay, seterusnya ini maksudnya dia ulang 2 kali ni. Kalau saya lukis balik, CH2 repeat 2 kali. So total up dia ada 4 carbon. Okay, yang ni ulang 3 kali. So kalau kita kira total up ada 5 carbon ni. So ini 5 carbon. So kita buat analisis pula. Lah kita tahu berapa carbon, kita tengok yang untuk 5 carbon ini linear straight chain. So yang ni 4 carbon linear juga. Yang ni yang jenis branch tu. Kan, yang branch untuk 5 carbon. Ini pun branch juga. Jadi kita kena susun dia ada 2 group. 5 carbon dengan 4 carbon. Jadi that's why yang 5 carbon ni mesti lebih tinggi. Yang linear mesti lebih tinggi daripada yang branch. Then follow yang 4 carbon linear dan lowest mesti yang 4 carbon yang ada cabang. Yang ni contoh-contoh ayat dia. Okay, kalau tak perlu kita bagi nama. So bila you all buat susunan dia, lepas tu terus label. Apa-apalah nak buat 1, 2, 3, 4 boleh macam ni D, E, F, G. Lepas tu baru kita explain. Alright, ini contoh explanation. Ini pun sebenarnya daripada guided module soalan ni. Okay, D and E have lower boiling point than F and G. Maksudnya dia compare antara group. Since they have less number of carbon and lower molecular weight, so therefore they have smaller contact surface area. Jadi apa keyword yang perlu ada di sini dan ayat perlu lengkap ya. So you kena mention. Okay, so number carbon, less number of carbon, lower molecular weight, and smaller surface area, weaker van der Waals forces. Tu wajib ada lah. Okay, and then baru dia buat comparison pula. E has higher boiling point than D. E dengan D ni. Higher boiling point. While G has higher boiling point than F. Okay, sebab apa? E dengan G ni linear. Nampak tak reason ni? Kita boleh combine je. Okay, so they have larger surface area, stronger van der Waals forces than their respective isomer. Okay.
Boleh? Alright, seterusnya kita pergi dekat tutor question number 5. Alright, so sini ada mention crude oil. Crude oil is a complex mixture of many hydrocarbon. Crude oil is processed by the petroleum industry to make fuel and petrochemicals. The straight chain alkane A is present in crude oil. A has molecule with 5 carbon. Dia ni clue-clue dia bila baca soalan kita highlight. So maksudnya mention straight chain. Lepas tu dia ada 5 carbon. Kan? Right. So and then dia kata hydrocarbon kan. Jadi maksudnya kita boleh lukis lah dah kata alkane. Ni. So boleh lukis. Draw the structural formula. So it's up to you. Nak lukis condense boleh, skeletal boleh, mana-mana pun boleh. Let's say saya nak lukis condense. Sekejap ya. So nak lukis 5. Lukis carbon dulu. Cara cepat untuk lukis condense. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So carbon hujung. Tak ada apa-apa kat situ kan. Dia mesti CH3. Carbon tengah CH2. So terus dapat. Ataupun nak lukis skeletal pun boleh. Letak pen. Carbon 1. Carbon 2. 3. 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Settle. So and then B is a branch chain isomer A. Draw the skeletal. Dia nak skeletal. Of a possible structure of B. Name your structure. So maksudnya kita kurangkanlah satu cabang kan. Jadi 4 je. 1, 2, 3, 4. So bila nak buat satu cabang dia tak boleh kat ujung. Kalau kat ujung dia akan sama balik macam yang straight chain 5. Jadi letak carbon 2. Sini. Okay. So kita dah belajar dah naming. Alright. So kita kena cari the longest carbon chain yang ada 4 and ini substituent should get the lowest number. Jadi this is carbon 1, carbon 2, carbon 3 and this is carbon 4. Jadi apa nama dia? Okay. So dia ini metil kan. So 2 metil, 4 carbon, butane. Okay, selesai untuk question B. So the branch chain isomer B has lower boiling point than the straight chain of alkane A. Betul lah, ini pentane kan. 5 carbon ni pentane. Jadi kenapa yang B ni lower? Jadi kita mention lah. So, it is because okay, and then yang kedua kita boleh mention bila ada contact surface area relate dengan London dispersion forces. So, B has weaker okay, itulah contoh jawapan dia. Alright, okay. So tengok pula yang kedua is about solubility. So there are two type of solvent, non-polar solvent and polar solvent. Okay, tengok satu-satu dulu. Okay, so for non-polar solvent, so actually alkane is soluble in non-polar solvents such as benzene, carbon tetrachloride CCl4, chloroform, okay, chloroform CH3, CHCl3, okay, and other hydrocarbon. Okay, so why it's soluble? Because it is a non-polar molecule and can form London dispersion forces with the molecule of the solvent. Jadi yang ini ni pun non-polar solvent dan alkane pun non-polar molecule. That's why dia boleh form London dispersion forces. Okay, how about polar solvent such as water? So alkane is insoluble because water is non-polar molecule, cannot form hydrogen bond with water molecule. Which is a polar solvent. Jadi kita dah belajar kalau water yang boleh form type of intermolecular forces dengan water yang maksudnya soluble, mestilah yang boleh form hydrogen bond with water. However, alkane ni memang dah non-polar. Non-polar memang tak larut dah dalam polar solvent sebab tak boleh form hydrogen bond. Okay. Okay, right. So next, number 4, tutor number 4. So, dia bagi observation macam ni kan. Ini prosedur dia. Mix 2 ml butane with 2 ml deionized water in a test tube, stopper and shake well. So, then observation, 2 layer form. And then deionized water is in the bottom layer. Jadi, maksudnya kalau kita lukis macam ni, dekat bawah ni water.
Okay, layer atas ni adalah butane tadi lah. Butane ke atas, bawah ni layer. So, kita akan nampak two layer form, which mean menunjukkan apa? Yang butane is insoluble in water. So first of all, untuk A ni, kena mention yang butane is non-polar molecule. Okay, and then insoluble. Kenapa? Because cannot form hydrogen bond with water molecule. So ni kena mention non-polar molecule, insoluble, the reason sekali. So kalau nak tulis cannot form hydrogen bond, but di mana berlakunya hydrogen bond with water molecule Alright, and then B, okay, B pula. Okay, predict what will happen to 2 ml butane is mixed with 2 ml of toluene. Alright, so kat sini kita boleh what will happen ni predict maksudnya macam kita nak tulis observation So kita boleh mention no two layers form. Okay, ataupun boleh tulis butane. Okay, itu je Alright, so itu sahaja. Kalau ikut tutorial memang question number 4 sahaja yang ada physical properties. Okay, so kita akan sambung dan kita rehat sekejap. Kita sambung balik untuk yang bahagian chemical reaction. Okay, thank you.